저의 입을 빌려서 여러분께 프레젠테이션 해드리겠습니다. I'd like to start the evening off. My name is IJ Maha, and thank you very much for your attendance to come middle of the week. 오늘 주중에 많이 바쁘실 텐데 이렇게 오늘 행사 참석해 주셔서 감사하고요. 제 이름은 IJ 마하입니다. Once again, I'd like to thank Olivia, the translator. 네, 일단 통역사에게도 감사드리고요. The young gentleman, Damien, for his assistance with Gravitera. 네, 오늘 MC를 맡아주신 데미안 씨께도 감사의 말씀을 전합니다. And his associate, Soon-young, from Gravitera as well. So please, thank you. 네, 그리고 지금 자리에 안 계신 김수영 기자님께도 감사의 말씀 드리겠습니다. My name again is IJ Maha. I'm with a group called Global Block Builders. 제가 지금 소속되어 있는 것은 글로벌 블록 빌더라는 곳이고요. So we host conferences and meetings all across the world, the USA, Canada, Peru, Europe, and now here in Southeast Asia. 저희 회사 같은 경우는 여러 가지 컨퍼런스나 미팅 같은 것을 전 세계에서 개최하고 있습니다. 미국, 캐나다, 페루, 그리고 한국까지 이렇게 저희가 행사를 주최하게 됐습니다. We scour the planet for great companies and we'd like to introduce them to other parts of the world. 저희가 좋은 회사들, 좋은 업체들을 발굴해서 또 다른 세상에 있는 여러 국가들의 여러 곳에 이렇게 소개를 하고 있습니다. So tonight we'd like to present Ld2. 그렇기 때문에 좋은 우량 업체 중 하나인 Ld2를 오늘 이렇게 소개하기 위해 이 자리에 섰습니다. A silver-backed cryptocurrency. 지금 은으로 보장이 되는 암호 화폐를 만드는 건데요. The co-founder, Steve, is unable to be here in Seoul, but I would like to play a video to tell a short introduction of Ld2. 네, Ld2의 공동 창립자이신 오늘 스티브 씨가 이 자리에 함께하지는 못했는데 그분께서 축하의 영상을 보내셨거든요. 한번 지금 감상해 보도록 하겠습니다. Thank you. 감사합니다. Hi, my name is Steve Brentfield. I'm co-founder and chief technical officer of Ld2. Ld2 is a true asset-backed stablecoin. The foundations for Ld2 go back over 20 years, when in 1998, the Liberty Dollar was launched by our co-founder's father, Bernard von Neuhaus. Liberty Dollar went on to become the most successful alternative currency ever, with over 50 million US dollars worth in circulation, and more than 5,000 merchants accepting it. The Liberty Dollar relied on an issuance structure surrounding UCC warehouse receipts. In the United States, the UCC, or Uniform Commercial Code, governs contracts. Every Liberty Dollar issued was either silver or a UCC warehouse receipt for silver. It was a contract guaranteeing ownership of the silver in the vault. We use the same proven structure. Each Ld2 token we issue is actually a digital warehouse receipt, proving your ownership of 1 troy ounce of 999 fine silver securely stored in a fully insured vault. Our vault is regularly examined by a third-party auditor to certify that it contains exactly 1 troy ounce of physical silver per token issued. Depending on the issuance, you can freely exchange the tokens on either the Ethereum or the EOS network. Your token, your digital warehouse receipt, allows you to take physical delivery of your holdings at any time, just like the original Liberty Dollar. Thanks, Steve. 네, 스티브 씨께서 Ld2를 간단하게 여기 소개해 주셨습니다. Now I'd like to introduce Extra, the CEO and co-founder of Ld2. 이제 Ld2의 CEO이자 공동 창립자인 엑스트라스를 소개해 드리고자 합니다. Extra possesses 2 advanced degrees, an MBA and a Master's of Science in Finance. 그리고 이 엑스트라 씨께서는 석사를 2개나 가지고 있는데요. 금융 석사와 MBA 2개의 석사를 가지고 계십니다. Extra has an extensive career in international high finance banking. 그리고 전 세계의 금융 관련해서도 매우 광범위한 경험을 가지고 계신 분입니다. He has worked in the Asian banking firm with over 2.5 trillion US dollars in assets.
그리고 자산 가치로만 해서 2조 5천억이 넘는 아시아 은행 그 기업들에 의해서 근무를 하시게 됐고요. And more importantly, he was an extremely early adopter of Bitcoin and Bitcoin technology in 2012. 그리고 2012년 비트코인 관련된 기술을 얼리 어답터로서 받아들이신 분 중에 한 분입니다. Please give a warm soul. Sorry, God bless you. Please give a warm soul welcome to the CEO of Ld2 Extra. 네, Ld2 참여해 주시기 바랍니다. Thank you, everybody. Thanks for coming. 네, 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. Sorry to hear about the strike, which I'm sure delayed some, if not all of you. So thanks for bearing with us while we waited for a few more people to get here. 네, 오늘 철도 파업이 있다고 들었는데요. 예상치 못했던 그런 일이어서 많은 분들이 좀 참석이 늦으셨습니다. 그분들을 저희가 좀 기다리느라 행사 시간이 좀 늦게 된 부분에 대해서 아쉽게 생각합니다. So, as I said, I'm going to tell you a little bit about my latest company, Ld2. So let's get started. 네, 제가 최근에 창립한 회사 Ld2에 관해서 소개를 해드리겠습니다. 시작해 볼까요? So Ld2 is a silver-backed cryptocurrency that facilitates the ownership of vaulted and redeemable physical silver and the trading of those assets. 네, Ld2는 은과 같은 귀금속 자산과 연동되는 암호화폐로서 이 은과 같은 귀금속의 소유권과 그리고 실시간 거래까지 담당하는 그러한 암호화폐입니다. Ld2 is Liberty $2 because it is based and modeled off of the original Liberty dollar that my father founded. 제 아버지께서 개발을 했던 리버티 달러라는 것을 기반으로 해서 저희가 새롭게 발행한 거에서 Ld2라는 이름을 붙였습니다. So before I go into a little bit more about the details and structure of Ld2, I'm going to explain a little bit of our background. 네, 그리고 저희가 좀 자세하게 Ld2를 다루기 전에 제가 간단한 소개 먼저 드리도록 하겠습니다. So I grew up working in my family's company, which is a mint that makes gold and silver coins. 제 어린 시절 배경을 잠깐 말씀을 드리면요, 제가 어릴 때부터 자랄 때부터 아버지와 같이 이렇게 화폐를 주지를 했습니다. So my family made coins, like these gold coins you see here, that commemorated and celebrated the Hawaiian royalty. 네. 그리고 하와이 옛날에 지금은 미국의 한 주로 편입이 되었지만 옛날에는 하와이 왕국이었거든요. 저희가 주도했던 금코인이 이 하와이 왕국에서 많이 받아들이고 인증을 했던 그런 코인이었습니다. So I literally grew up in the gold and silver business since birth. 네, 제가 태어났을 때부터 금과 관련된 귀금속 업계에서 화삭하게 알고 배우면서 자랐는데요. So after the World Hawaiian Mint, my father in 1998 launched the Liberty Dollar, which was a silver-backed currency, and you can see some of the bills that he created here. 네, 저희 아버지께서 직접 발행한 그 화폐들이 왼쪽 그림에서 보실 수 있는데요. 첫 번째 저희가 제조했었던 금코인 이후로 1998년 리버티 달러라는 것을 저희 아버지께서 발행하셨습니다. After the paper version of the bills you can see, my father then launched a silver-backed digital or virtual currency as they were known then in 2003, almost 6 years before Bitcoin was invented. 네, 처음에는 지폐를 저희가 발행하고 나서는 은으로 보장이 되는 디지털 화폐 또는 가상 화폐라는 것을 만들게 되는데요. 실제로 비트코인이 이제 발행되기 훨씬 전에 5년에서 6년 정도 전에 발행을 했습니다. 2003년의 일이었고요. This currency that he launched became the most successful, mostly wide adopted alternative currency in the United States ever.
미국에서 가장 성공적이고 가장 널리 사람들이 이용한 그리고 가장 성공적인 그런 대안 화폐로 일컬어지고 있는 화폐입니다. And so that meant that it had over $50 million in circulation, which as compared to cryptocurrencies seems very small, but this was well before the technology allowed it to be global. 물론 5천만 달러가 넘는 리버티 달러가 지금 시장에서 유통되고 있는데요. 지금 암호화폐 같은 경우에 그 신청이라든지 유통되고 있는 양이 엄청 많기 때문에 이거보다 좀 적지 않느냐 이렇게 보실 수도 있는데 사실 암호화폐 관련된 기술들이 시장에 소개가 되기 전에 나왔던 수치이기 때문에 그것을 감안을 하면 엄청나게 큰 금액이 아닐까라는 생각이 듭니다. In addition to the circulation, there was over 200,000 users and over 5,000 merchants accepted his currency. So it truly had a national reach in the United States. 네, 유통량뿐만 아니라 이것을 사용하는 사용자만 해도 20만 명이 넘었고 이거 Ld2 결제가 가능한 상점이 미국 내에서도 5천 개가 넘습니다. 그래서 상당히 많이 사용이 되고 있다는 그런 반증이라고 볼 수 있는데요. So now let's hear a few words, but I think it's in English. 네, 제 부친께서 Ld2를 만들었다고 말씀을 드렸잖아요. 이분이 만드신 비디오 지금 감상하겠습니다. 한국어 번역이 준비가 안 되어 있는데요. 이분 20초에 해당하는 비디오를 보거나 제가 간단하게 요점 설명드리도록 하겠습니다. My name is Bernard von Nofeld. I was the monetary architect for the Ld2. 리버티 달러가 무엇일까요? Ld2 was the first private alternate currency at 100% tax rate, like gold and silver, that could be used on a voluntary basis for any transaction within the United States or worldwide. It was actually distributed all over the world. 5년, 10년 후에 비트코인의 전망에 대해서 We 물어봤습니다. know what happened with Bitcoin 5 years ago. Well, what's significant is the fact that I've been identified as the person who inspired Satoshi Nakamoto to create the Bitcoin. When I first heard this, I was actually quite amazed. But this came by way of a third-party individual who was at a hacker convention in the Netherlands. A hacker convention, everybody uses an alias, right? There was a young hacker there who used the alias of Satoshi Nakamoto. And he talked to a friend of mine, who's now a friend, I didn't know that, who identified the Liberty Dollar and me as inspiring him to create a new currency. We now, that was in 2005, but we now know that this person who was anonymous at that time, remains anonymous today, actually relied upon my work to inspire him. I think that's cool. You never know. I mean, you look at all the different currencies. The new Liberty Dollar, the Aspen Dollar, the Gun Dollar, the Second Amendment Dollar. There's dozens of currencies out there that have, I want to say, copied my model. Which is good. I'm glad. I'm happy to be the father of gold and silver based currency. Okay, now that we have talked a little bit about the background, kind of the previous model, let's move on to Liberty Dollar 2, LD2. 네, 그리고 LD에 관해서 지금 리버티 달러에 대한 배경을 저희가 한번 살펴보고 그리고 나서 LD2에 대해서 말씀드리겠습니다. So we built our company on 4 different principles that you can see here. We see that there's a lot of distrust in the cryptocurrency market, and so we wanted to be different from those companies and
largely these principles are what we follow. 네, 지금 화면에 나와 있는 네 가지가 저희가 Ld2 또는 저희 회사를 설립을 할 때 가장 중시했던 네 가지의 원칙입니다. 여러분도 그렇게 느끼시겠지만 암호화폐 시장에 대한 불신이 매우 팽배한 상태에서 저희는 좀 차별성을 두고 싶었거든요. 네 가지 하나씩 설명드리겠습니다. So it's through these four principles that we look to bring a product and an ecosystem that can instill trust in the cryptocurrency market. 네, 이 네 가지 원칙에 기반해서 사람들에게 신뢰를 줄 수 있는 제품, 우리 생태계를 구축을 하고 싶었습니다. So just touching on one of them, discipline. We built the company from the beginning with a very disciplined approach, and a lot of the structures you'll see as we move forward protect the token holder from external forces and even ourselves. 그리고 세 번째 인내력이라고 지금 번역이 되어 있는데요. 저는 좀 철저한 검증이라는 말로 제가 바꿔서 번역을 하고 싶습니다. 회사 창립 초기부터 저희는 여러 가지 저희가 추구하고 있는 구조는 토큰을 가지고 있는 소유자들을 외부 또는 저희로부터도 보호하고자 하는 그러한 구조를 저희가 추구를 했었습니다. In addition to being disciplined, we also have a very singular focus, and so silver-backed cryptocurrency is all we do. We don't offer wallets or exchanges or anything else. 네, 네 번째 집중이라는 거 설명을 잠깐 드리면요. 저희는 은이 기반이 되는 암호화폐만 하고 있어요. 월렛이라든지 거래소 같은 거에 관심이 없고 딱 하나만 하고 있습니다. So the products we've launched on that with those principles, the first one was in 2018 last year, which was the zero version, Ld2 zero, that was launched on the Ethereum blockchain. 네, 이더리움 블록체인 기반으로 해서 Ld2 제로라는 것을 2018년에 저희가 컨셉화하고 그리고 구축하고 발전을 시켰습니다. 발행을 했습니다. Since launching that proof of concept, this year we are launching an open-ended version called Ld2 Silver on the EOS blockchain. 그리고 이번 연도에 작년에 저희가 론칭했던 Ld2 제로에 이어서 무제한 Ld2 실버라는 것을 이오스 블록체인 기반으로 저희가 발행을 시작을 했습니다. So a little more about Ld2 Zero. 네, 그래서 Ld2 제로에 대해서 저희가 2018년에 발행했던 걸 설명 먼저 드리겠습니다. As I said, Ld2 Zero was essentially a proof of concept with only 10,000 ounces being used and therefore 10,000 tokens being issued. And with every silver ounce you purchase, you're also prepaying for 10 years of storage for it in the vault. 네, Ld2 같은 경우는 총 발행 개수가 10,000개밖에 되지 않습니다. 개념 증명을 사용을 했고요. 10년 동안 여러분이 보험이라든지 사용료를 미리 선 지급하는 형태로 저희가 발행을 했습니다. So the way Ld2 Zero and all the other issuance that we're planning work is individuals would come to our site or to an exchange and purchase the silver up front, and then we issue them a receipt in the form of a digital token. 네, Ld2 제로를 어떻게 되냐? 일단은 보험에 관련된 그 보험비를 납부를 하고 이것을 사용하고자 하는 사람들이 거래소나 저희 웹사이트에 와서 미리 성금을 걸고 이것을 구매를 하면 됩니다. 그리고 나서 저희가 무엇을 주느냐? 어떤 물건을 맡기면 어떤 증명서라든지 잠깐 보관하신 영수증을 주지 않습니까? 그런 참고 영수증 같은 것을 주게 됩니다. 참고 증권 같은 걸 드리게 됩니다. There are some Ld2 Zero coins, silver remaining in inventory, and so if you're interested in purchasing some with Ether, you can this evening by speaking to anyone on my team. 저희가 총 10,000개를 발행했다고 했는데 Ld2 코인이 아직 재고가 조금 남아있거든요. 구매에 관심 있으신 분은 오늘 제 프레젠테이션이 끝나고 저희 쪽과 이야기를 하시면 되겠습니다. There is also going to be a chance to win one of these coins, a 1-ounce silver coin, at the end of the presentation. 프레젠테이션이 끝나고 나서 저희가 퀴즈를 낼 거거든요. 퀴즈에 답을 맞추신 분께는 Ld2 제로를 얻을 수 있는 기회로 드리겠습니다. So
a little more about all the Ld2 issuances. They are 100% backed. So for every token we issue, there's a 1-ounce silver coin sitting in the vault. 네, 첫 번째가 100% 지원제, 은으로 100% 지원을 한다. 무슨 말이냐면 토큰 하나당 0.99%의 순도를 가진 1트로이 원스를 드린다는 거죠. 교환이 가능하다는 말입니다. Because our customers purchase the silver up front, they are 100% redeemable. So you just send us the receipt, the digital token, and we send you back the silver. 네, 그래서 저희 고객 중에서 은을 구매를 미리 하셨다. 그럼 이거는 100% 영수증으로 주시면 저희가 은을 준비되는 그런 교환이 가능합니다. Also, because we used an ERC20 token standard in the first issuance and using an ES token in the second, you can exchange those tokens and ownership of the silver goes with it. 네, 그리고 저희가 첫 번째 발행했던 것이 ERC20 토큰이었고요. 두 번째는 EOS 토큰이었는데요. 이거를 구매를 하시면 은 소유권도 같이 따라가게 됩니다. So on the point about physical redemption, we can walk through how easy of a process it is. 네, 그러면 이 실버 토큰을 가지고 있다. 그러면 실제로 내가 이것을 주었을 때 은을 제가 받을 수 있느냐, 물리적으로 은을 교환할 수 있느냐, 어떤 순서를 거쳐야 되는지 제가 화면에서 설명을 드리도록 하겠습니다. So the first step is to buy some Ld2 silver and have those tokens. The second step is to fill out an online form. The third step is to send those tokens from your wallet to our wallet. And the fourth step is taking delivery of the silver directly to your address. 네, 당연히 처음에 Ld2 토큰을 구매를 하고 나서는 이것을 이제 은을 주세요라고 하는 이제 온라인 신청서를 작성하게 되겠죠. 그리고 나서는 여러분 월렛에 들어있는 토큰을 저희 토큰으로 이렇게 이동을 시키시면 됩니다. 송금을 하시면 됩니다. 그러면 실버 코인이 직접 배송이 되는데 여러분이 배송비만 지불하시면 바로 배송이 됩니다. So, as I said, there's a lot of controls inside the system itself. And one of them is the structure of the contracts built into the smart contracts. 네, 그리고 저희 이 시스템 안에는 여러분들의 토큰을 보호하기 위해서 여러 가지 통제 기제가 있는데요. 그 중에 하나가 컨트랙트, 스마트 컨트랙트 안에 또 스마트한 컨트랙트가 또 들어있다는 겁니다. So one example of that is the usage of the UCC, the Uniform Commercial Code. 네, 지금 첫 번째 게 Uniform Commercial Code, 한국어로 제가 이제 번역을 해드리면 미국 통일 상법전이라는 건데 잠깐 부연 설명을 드리겠습니다. 미국은 주마다 법이 다른데요. 이렇게 상거를 할 때는 주마다 법이 다르면 그것을 적용하는 데 무리가 있잖아요. 그래서 상법 같은 경우에는 한 주마, 오하이오 든지 한 주만 빼고 모든 상법이 통일되어 있습니다. 거래를 쉽게 하기 위해서. The UCC is a structure in the U.S. that governs business transactions, and in Asia there is the International Commercial Code, the ICC, that functions the same way. 네, 그리고 제가 아까 설명 미리 드리긴 했는데요. 미국에서는 모든 비즈니스 거래를 다 통과하는 것이 UCC라는 것이고요. 아시아에서는 이제 국가별로 이렇게 상거래를 할 때는 ICC, 인터내셔널 커머스 코드인 것 같아요. 국제 상거래법이 준용을 하게끔 되어 있습니다. And so, using the UCC structure in our smart contracts creates a binding contract between the token holder and the vault that even we or the government can't break. 네, 그래서 스마트 컨트랙트 안에 UCC 구조를 가지고 있기 때문에 금고를 사용하는 사람 그리고 토큰을 사용하는 사람들이 모든 법적인 효과를 가지고 있고 미국 정부가 함부로 이것을 침해할 수 없는 그렇게 다 보장이 되어 있습니다. So, physical redemption not only builds trust, but it also helps structure the economics. And one of those examples is a market-driven price floor. 네, 그리고 물리적 교환 그리고 어떤 신뢰 문제뿐만 아니라 이 시장이 중심으로 이동이 되는 그러한 토커노믹스와도 관련이 있는데요. So the
price of the tokens on the open market can never drop below the asset value of the silver itself, while still allowing for price appreciation. 암호화폐 같은 경우는 가격 변동성이 되게 높지 않습니까? 그런데 Ld2 같은 경우는 은이랑 같이 연계가 되어 있기 때문에 은의 시장 가격, 그 가치보다 더 내려올 수가 없습니다. So you have downside price risk protection while still having an unbounded upside. 네, 그래서 가격이 조금 좀 유동적이지 않고 좀 안정되어 있다는 장점이 있지만 그만큼 가격이 폭등하는 기회도 없는 것은 사실입니다. So we build our smart contracts in Solidity for the ERC20 token. 네, 그래서 저희 스마트 컨트랙트 아까 말씀드렸다시피 그 URC 토큰을 기반으로 작동을 하는데요. And the EOS version will be built in C++ with the exact same structure. 네, 그리고 이오스 버전 저희가 2019년에 발행한 이오스 버전의 토큰도 C++라는 그 언어를 이용해서 저희가 스마트 컨트랙트를 만들었습니다. 지금 화면을 보시는 것 같죠? So we have two partners that help us build trust with our customers and also serve very critical roles in our business. 저희 비즈니스의 가장 중요한 역할을 하기도 하고 고객들과의 그 신뢰를 높이기 위해서 중요한 두 개의 파트너를 소개해 드리겠습니다. So Sunshine Minting performs a critical role by sourcing all of our silver as well as running all of our vaults. 네, 선샤인 민팅이라는 것은 은을 제조하기로 전 세계의 어떤 주요 은 주재 회사이기도 제조 회사이기도 하죠. 저희에게 은을 공급하는 업자로서 저희가 선샤인을 선택을 했습니다. Secondly is E.D. Bailey, which is the independent CPA firm that audits our vault in Las Vegas. 네, 라스베가스에 위치한 E.D. 베일이라는 곳인데요. 이것은 회계 법인으로서 저희에게 많은 도움을 주고 있습니다. By having this large firm do monthly audits on the vaults gives people that own the token trust again that the silver is actually in the vault. 네, 이 회사 CPA 회사가 회계 법인이 어떤 일을 하냐면 월별로 저희 금고에 대해서 감사를 실시합니다. 그리고 그 보고서를 고객들에게 제시를 하게 되므로 이 실제로 이 은이 없는 실체가 있다, 저희 금고에 있다라는 것을 고객들에게 전달할 수 있기 때문에 신뢰성이 더 높아지는 그런 효과가 있습니다. So just a little more about Sunshine. They are the largest silver supplier in the United States and one of the top 5 largest silver suppliers in the world. 네, 선샤인이라는 그 민팅하는 회사에 대해서 좀 더 말씀을 드리자면요, 미국에서는 은을 공급하는 가장 큰 회사이기도 하고요, 전 세계 탑 5에 들어가는 회사입니다. Sunshine is the exclusive supplier of silver to the U.S. Mint, the Royal Canadian Mint, and government-owned mints all over the world. 그리고 선샤인 같은 경우는 독립적으로 독점적으로 은을 미국 주재국의 주재 공사에 공급하는 회사이기도 합니다. They have a facility in Vegas and a facility in Shanghai. 그리고 이 스웨이 선샤인 민팅이라는 회사는 라스베가스와 그리고 상해 두 곳에 브랜치가 있는데요. We use the vault in Las Vegas, Nevada for the U.S. market, and for the Asian market, we will be using the Shanghai facility as people feel better trust when the vault is in their region. 그래서 저희가 총 2개의 지점이 있다고 했는데요. 라스베가스에 있는 금고는 미국 시장을 겨냥을 한 거고 상해에 있는 금고는 아시아 시장을 겨냥을 했습니다. 사람들이 내가 지금 구매한 이 암호화폐가와 연계되어 있는 은이 나에 가까운 곳에 있다는 것을 느끼면 신뢰성이 더 높기 때문에 이렇게 2개의 저희가 지점을 마련을 했습니다. 마련한 곳을 파트너로 선택을 했습니다. So, just our plans going forward in a little more detail. 네, 저희 계획에 대해서 조금 더 자세히 말씀드리겠습니다. As I said, we have Ld2 silver
which is an uncapped issuance on the EOS blockchain that we'll be launching at the end of the year. 저희 연말에 지금 발행한 이오스 기반의 Ld2 실버는요, 그 발행 숫자에 있어서 제한선이 없습니다. After that, next year, we'll be launching Ld2 Gold, which will be the same structure with just gold backing up the tokens instead of silver. 네. 그리고 Ld2 실버와 모든 구조 그리고 여러 가지 기능은 다 똑같은데요. 은이 기반이 아니라 금값에 연동이 되는 토큰이 Ld2 골드고요. 2020년 말에 저희가 런칭할 예정입니다. After that, we will be launching a Ld2 backed branded debit card that we have 2 patents on in the United States. 그 다음으로는 2020년에 저희 Ld2 카드를 발행할 건데요. 전 세계 유명한 뭐 비자라든지 마스터카드처럼 유명한 브랜드와 같이 연동이 되어 있는 직불 카드를 저희가 런칭을 할 예정입니다. 이미 특허를 저희가 받은 상태입니다. So a quick comparison case to Ld2 is Tether or USDT. USDT라고 불리는 테더 다 아실 건데요. 테더가 조금 성공했다고 보시는 분도 있지만 약간 실패한 부분이 있다고 보는데 Ld2와 테더를 잠깐 비교해 보도록 할게요. So in 3 years, USDT supply went from about 6 million to about 3 billion. 네, 그러면 총 신총 얼마만큼 시장에 풀렸는지 살펴보면 2016년 같은 경우에는 595만 달러에서 지금 2019년 3년 만에 28억 8천만이 됐습니다. The drivers of that growth were lack of competition and their close relationship with a very large exchange, Bitfinex. 그러면 어떻게 이렇게 성장할 수 있느냐? 이 암호화폐 시장 내에서 여러 가지 경쟁이 있다 보니까 더 앞으로 좀 치고 나온 부분이 있었고, 비트파이넥스라는 거래소 엄청 큰 회사인데 이 회사와의 좀 파트너십을 맺고 관련이 있었기 때문에 이렇게 성공하지 않았나라고 판단을 합니다. So USDT Tether was able to grow very large, very quickly, and despite that usage, nobody trusts them. 네, 사실 그 사용할 때만 했을 때 엄청나게 빠르게 성장을 했습니다. 그런데 사람들이 좀 신뢰를 부족했던 게 좀 단점이긴 합니다. So we feel that with a better model, a trusted model, that we can grow as big or bigger than USDT and eventually replace them. 네, USDT 많이 성공했지만 신뢰 문제가 있었기 때문에 저희가 Ld2, AD와 관련된 여러 가지 코인, 커런시를 발행을 할 때 좀 신뢰성을 높이면 테더만큼 성공하거나 테더보다 더 좀 성공할 수 있지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다. So a little bit about the team. There is me, and there's my business partner and co-founder Steve that you saw in the video a minute ago. 네, 저희 주요 적임자이면서 최적의 팀 CEO 말씀드리면 왼쪽 편에 저에 대한 설명이 간략하게 나와 있고요. 오른쪽에는 오늘 이 자리에 오지 못했지만 비디오를 아까 만나보셨죠? 스티븐 브렌트로 씨로 지금 소개가 되어 있습니다. Steve was actually a regional officer in my father's currency, so he knows that model very well. 저희 아버지께서 만들었던 LD 그 가장 기본 그 몇 년 전에 2003년에 개발했던 그 AD에서 지역 오피서로 일을 하셨어요. 그래서 AD 관련해서 여러 가지 구조를 파악하게 잘 꿰뚫고 계시는 분입니다. So Steve has worked with my family for many years, and he and I have separately started several businesses together that serve the banking and financial services industries. 네, 저희 가족과 연이 깊으신 분인데요. 수년 동안 각자의 비즈니스를 일구면서도 같이 또 협업을 많이 하게 됐습니다. 특히 은행 업무 그리고 금융 부분에서 저희가 저의 커리어를 쌓아왔습니다. In addition to Steve and I, my father, who you saw in the video, is a critical advisor to the business. 네, 그리고 오른쪽에 보시는 분뿐만 아니라 지금 왼쪽에 버랜드 본 너트하우스 제 아버지인데요. 저희 LD 개발에 있어서 많은 중요한 자문을 해주신 분이기도 합니다. Given his success with the first Liberty Dollar, he helps us navigate any problems that comes up because he has probably dealt with them before in that business.
네, 저희가 지금 Ld2 버전을 하고 있지만 처음에 Ld1 개발하시면서 많이 성공하셨잖아요. 그래서 저희가 지금 많이 봉착하고 있는 여러 문제에 대해서 뭐 기술적인 부분에서 다른 여러 가지 조언을 해주시고 계십니다. In addition to my father, we have Dr. Kirsch, who got his PhD from the Wharton School of Business, largely considered the best business school in the world. 네, 가운데 계시는 분이 커시 박사님이신데요. 왓튼 MBA라고 유명하죠. 지금 도널드 트럼프 대통령도 여기 나온 걸로 알고 있습니다. I add a little bit. His daughter over there too. So Dr. Kirsch actually built a software company in the 90s and sold it for a few $100 million. So he's well equipped to advise us on financial and operational matters. 네, 커시 박사님도 90년대에 많은 회사를 직접 경영하시고 만드시기도 했고 수억 달러의 이 회사를 매각하시기도 했거든요. 그래서 특히 금융적인 부분에서 저에게 많은 도움을 주고 계십니다. Lastly, every crypto company needs a guy in a hat. Every crypto company seems to have a guy in a hat. So we have a guy in a hat who also built cryptographic solutions for about 40 years. 40년 동안 크립토 그래픽 부분에 좀 여러 가지 경험이 있으신 분인데요. 농담을 뭐라고 하셨냐면 사진을 다 이제 좀 정상적으로 안 꼭 한 분 이상한 사진 있잖아요. 여기서는 이제 모자를 쓰신 분이 계십니다. 조셉 본 펄링이라는 분인데요. Joseph was most recently in charge of all cybersecurity for British Telecom. 네, 이제 영국 텔레콤 브리티시 텔레콤의 사이버 보안 부분에 지금 최근에 종사를 하고 계십니다. We also have Sean, IJ, who you heard from, and Dave in the back here as my marketing team that I'm working with. 네, 제가 같이 일하는 마케팅 팀 지금 이 자리에 계셨습니다. 잠깐 소개해드리면 샴 씨 여기 계시고요. 첫 번째 소개해주신 IJ 씨 지금 뒤쪽에 계십니다. 그 왼쪽에 정장 입고 계신 분이 데이비드 크리스토퍼 씨입니다. So that's the team. So now that we've told you a little about Ld2, let's talk about how you can get involved. 네, 그러면 어떻게 해서 금고에 여러분 접근권이 생기는지 이 구조 설명을 드리도록 하겠습니다. So we're really looking for 3 types of partners here in Korea. So if you know any of these partners or represent them, this is the time to listen. 네, 저 Ld2 프로젝트 있어서 저희 한국 시장에서 원하는 것은 3개의 종류가 있는데요. 첫 번째는 대출자, 밑에는 커뮤니티, 세 번째는 거래소가 있습니다. 여기에 관심 있으신 분이 있다면 저희 이제 프로젝트 많이 소개해 주시기 바랍니다. So first of all, we need a community here. So if you're involved in a community or are a community leader, then that would be a great fit for us at Ld2. 첫 번째 저희가 확장하고 싶은 것이 한국 시장에서 커뮤니티를 더욱더 크게 성공시키고 싶은데요. 아까 미디어이어진 텔레그램과 같은 커뮤니티를 이야기하는 것입니다. 여러분이 거기에 소속되어 있거나 거기에 리더라면 저에게 소중한 자산이 될 거라고 생각을 합니다. In addition, given the structure of the business where we buy silver and then resell it, we have an ongoing funding need. So we need lenders to give us money to buy that silver to resell it. 네, 저희 비즈니스 구조를 설명을 드리면 저희 회사 자체가 은을 구매를 하고 이와 연계된 코인을 발행을 하는 거잖아요. 처음에 당연히 은을 구매할 수 있는 저희 자금이 필요하니까 이 자금에 출처가 되실 수 있는 그런 랜더, 대출자가 있으면 좋을 것 같습니다. Lastly, we need a sales channel. And from the Tether example, we know that partnering with exchanges can be an excellent sales channel to sell through. 네, 그리고 저희가 판매 채널이 필요하니까 당연히 거래소도 필요하겠죠? 거래소 관련되신 분 저에게 관심 보여주시면 감사하겠습니다. So like I said, if you know of any of these partners or represent these partners, please come and talk to any one of my team that I just introduced. 커뮤니티 리더이거나 대출하실 저희가 실버 구매를 할 때 자금이 되실 수 있으신 분이거나 거래소 관련된 분이시라면 저희 프레젠테이션 후에 저희와 이야기 나누시면 좋을 것 같아요. So I mentioned the lenders. So just very briefly, we're looking to raise debt since we're buying inventory to resell. Selling equity doesn't make sense. 저희 여기서는 뎁트라고 했는데 부채가 아니고 좀 번역이 잘못된
있는 것 같아요. debt가 부채 말고도 증권이라는 뜻으로도 쓰이고 있거든요. 저희가 아까 처음에 이 비즈니스 구조 설명을 하면서 은을 구매를 해서 이 은 구매에 해당하는 어떤 증권을 발행을 할 거예요. 그 증권이 다 지금 저희 코인과 연관이 되겠죠. 은을 구매를 하고 재판매를 하면서 코인과 연계되기 때문에 이 은을 구매할 수 있는 자금이 제공하실 수 있는 분이 있으면 저희가 얘기하면 좋을 것 같습니다. So, since we're buying silver with the money, it's a collateralized loan, and so if we didn't pay the loan back, the lender can sell the silver themselves and recoup their money. 네, 저희가 이제 발행하는 증권이 여러분들이 이제 투자한 금액이 이제 담보로 걸리게 되거든요. 만약에 여러분이 종료 투자를 해서 저희가 증권을 드렸는데 나중에 뭐 은으로 바꿀 수 없다거나 이렇게 하면 여러분 그 자체를 그대로 파시면 됩니다. 그러면 저희를 거치지 않고서도 그 돈을 손해 보지 않고 투자한 금액 그대로 받으실 수 있습니다. So, thank you very much, and I'll be happy to answer any questions that you have. 네, 여기까지 제 발표를 마치고요. 지금 발표 들어주셔서 감사하고요. 지금부터는 저희 질문 그리고 응답 세션을 갖도록 하겠습니다.